Решили протестити нову ігру. This is shoulder-launched grenade from an Ukrainian soldier. Йобаний ти в рот. Russian troops forced to retreat from several positions in Donetsk Oblast. The Ukrainian forces are now busy equipping these positions for defensive combat operations, according to the Ukrainian military spokesperson. Ukrainian forces train on domestically produced mobile anti-drone systems, primarily aimed at countering Russian Shahed 131-136S, now seen with some additional modifications, including more spotlights and possibly laser sights. The Three Musketeers, or Russian propagandists, sound a bit upset. Мы рассержены тем, что мы идем от поражения к поражению, и ничего не меняется. Мы создаем клуб рассерженных патриотов. Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению. Если события пойдут по худшему сценарию, мы должны будем стать тем самым последним рубежом обороны. И если случится какой-нибудь капитулянский прозападный переворот, то мы должны будем его перевернуть, опираясь на все самые здоровые силы в армии, в силовых структурах. Sabotages are continuing. Now freight train wagons derailed in the Russian Samara region. The causes of the emergency are being established. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.